Jakarta, the capital city of Indonesia. With a population of 9.5 million, Jakarta is the most populous and largest city in Indonesia. It is the center of power, economy, and simply where Indonesia's heart beats. However, its water service is not as rewarding as the city's skyscrapers. Its water story is a story of water privatization. Okay, in 1997, Jakarta Water Utility called Pamjaya made cooperation agreement between two private companies, Suez and Thames. So they divided Jakarta into two parts. West part is for Palija, east part is for Aitra. Well, of course they claim that they've been successful in providing water service. Palija, for example, as you can see in the graphic, which we actually take it from their official website, they claim that they have improved service coverage ratio from 33.8% in 1998 to 64.7% in 2010. Number of connection from 200,000 in 1998 to 400,000 in 2010. Non-revenue of water means the water that doesn't give revenue or sort of leakage dropped from 57% in 1998 to 42.3% in 2010. Well, that's a lot of numbers. They're just trying to say that they've been good enough, but that's what they said. Now, let's explore Jakarta to see how actually piped water service in reality. Let's go, shall we? Saya dulu masang PAM, cuman berhubung airnya kecil, nggak keluar, jadi saya beralih ke Sanyo sekarang. Ya begitu, namanya PAM bayarnya mahal, tapi keluarnya sedikit. Lagi airnya juga nggak keluar. Udah saya lihat bulan-bulannya hampir 200, hampir 200 melebihi 200. Ya saya kan merasa keberatan juga, orang airnya kecil, tapi bayarnya mahal. Now we're in Manggarai Utara, South Jakarta, where Palija operates. Now let's see what people say about their water connection. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Bisa bicara sebentar, ngobrol sebentar? Boleh. Oke. Ibu namanya siapa, Bu? Ibu Tihat. Ibu Tihat udah lama tinggal di Jakarta? Dari kecil ya tinggal di asli Jakarta. orang Jakarta? Iya. Ibu, sehari-hari air dari mana, Bu? Dari PAM. Ibu, kondisi langganan PAM-nya gimana, Bu, itu airnya? Airnya sekarang sih lagi lancar gitu ya. Tapi sering mati kalau mau nyuci gitu pagi-pagi tiba-tiba mati. Tiba-tiba aja matinya suka tiba-tiba, kadang malam mati gitu. Mau ngambil air wudhu kadang isya udah mati gitu. Subuh kadang-kadang mau wudhu mati gitu. Jadi sekarang sering mati gitu air PAM-nya. Nggak lancarnya sudah sejak lama atau gimana? Sejak kapan? Sejak lama. Berapa tahun gitu? Sejak pasang atau? Enggak, waktu baru-baru pasang sih lancar, airnya gede gitu. Nah kesiniin aja. Semakin nggak lancar itu. Dulu pasang tahun berapa, Bu? Tahun berapa ya? Lupa lagi sih, udah 90-an atau 2000-an gitu? Sebelumnya 2000. Sebelum 2000 ya? 2000. Oh, jadi dulu awalnya lancar, terus kesininya makin nggak lancar gitu. Iya. Oh. Kadang mati mendadak gitu. Kalau pagi mau nyuci, tiba-tiba mati gitu. Ya, kami warga RT 17 RW 04 selama ini banyak mengeluh mengenai air, terutama air PAM dari Palija itu. Karena air itu sering mati dan tidak keluar, jadi kita kesusahan dari mencuci sampai mandi, terutama untuk anak sekolah. Pagi-pagi kita harus ngantri, terutama anak yang banyak seperti anak 5, anak 4 itu kan banyak sekali. Jadi kita harus nadangin dari malam gitu. Saya minta supaya kebutuhan air diperbanyak atau dilancarkan lagi, jangan sampai mati terus setiap harinya gitu. Sekali lagi saya mohon untuk kelancarannya air di sini. Terima kasih. Do you call this water service? Absolutely not.
Now we're heading to Palmyra, located at West Jakarta. We're gonna see the situation of water service there, whether it's good or no. Let's go. Permisi Bu, selamat sore. Selamat sore. Ibu lagi sibuk? Enggak. Oh iya, mau ngobrol sebentar soal air? Iya. Bisa ya? Bisa. Iya. Airnya gimana di sini? Di sini airnya sekarang ini tiap malam keluar ya. Jadi malam ngalir, dimasukin penampung buat minum seharian. Minum kan di sini nggak begitu banyak, cuma 2 orang cukup. Kan tetap bayar beban, bayar apa sewa meteran, kan tetap ditarik terus. Tapi air nggak pernah keluar. Orang-orang di sini juga semua pada ngeluh, ini gimana sih? Air nggak keluar tapi tetap bayar terus. Kalau untuk keperluan lain-lain Bu, mencuci, Nggak memasak, pakai air pakai air apa? Tanah. bikin sumur sendiri? Kalau nggak pakai air tanah nggak cukup. Iya. Bisa dilihat nggak Bu kerannya yang ini dari PAM? Sekarang berarti lagi mati ya? Mati sekarang. Nama saya Ibu Nur Aini, tinggal saya di Marlina. Keluhan kami selama kami tinggal di sini masalah PAM, ya kalau memang kadang-kadang mati gitu, siang paling hidup cuma 2 jam, itu pun tengah malam. Ya kalau nggak hidup siang, terpaksa kami beli pikulan sama tukang air yang didorong, dipikul itu. Karena nggak langsung siang malam hidup, nggak. Kepengen kami tuh biar lancar gitu ya, siang hidup gitu. Ini kadang-kadang siang mati, malam pun kadang-kadang kalau kami terlambat nggak dapat air. Kalau misalnya bangunnya kesiangan nggak dapat air gitu. Satu hari paling nggak kita 10.000, sebulan bisa bisa 300.000 kalau kita beli per pikul. Kalau PAMnya ngalir kan enak dong, kita ringan lah. Bagi orang kita yang orang nggak punya gini, yang ekonomi lemah kan termasuk alhamdulillah lah bisa untuk inian. Kalau kita harus beli, wah bisa repot Pak. Bisa beli air nggak bisa beli beras. As you have heard from the interviewees, the surface quality of pipe water has made them choose other sources of water. Some of them use groundwater. However, while it's not environmentally friendly, using groundwater in Jakarta is risky. With untreated sewerage, Jakarta's groundwater is polluted with E. coli bacteria. The other buy jerry cans water, which is quite expensive, 2,500 each 2 jerry cans. And guess what? They can spend 20,000 rupiah in 1 day or $60 per month. How terrible is that for the poor? Probably you have read from travel brochure or somewhere else that if you go to Jakarta, you can drink water from tap. Exactly. Most citizens in Jakarta drink bottled water for an obvious reason, because the water company can't provide it. BPS, or Indonesia Statistics, shows that there are only 25% of all citizens in Jakarta drink pipe water for drinking. Having seen all those complaints from the pipe water subscribers, have you any idea that on the other side, the private companies can obtain a very large profit? Palija booked in 2010 216 billion net profit. Aitra booked 142 billion net profit in 2009. We don't forget, do we, that the nature of private companies is seeking profit. That's why water, a vital source for human life, should not be managed by private companies.